డౌట్ వచ్చింది అక్కడ వెళ్ళిపోయి మళ్ళీ వీళ్ళతో కాదనుకున్నాం. థ్యాంక్ యూ సార్. ఏది అదే అక్కడ యూనివర్సిటీలో వెళ్ళిపోయి అవుతారేమో అనుకున్నాను. అలా ఇక వచ్చేసిన జస్ట్ ఇప్పుడే కాల్ చేసిన సార్ 5 minutes బ్యాక్. సార్ ఓకే, లైవ్ స్టార్ట్ అయింది సార్. ఓకే ఓకే సార్. సార్ ఓకే సెకండ్ మళ్ళీ హోస్ట్ చేస్తున్నా సార్. ఓకే సార్ నేను ఉంటా మరి. ఓకే సత్యం. మ్యూట్ లో పెడతా అంతే. ఓకే ఓకే ఉంటా సార్. రమేష్ సార్ అంటే రఫీ ఈవినింగ్ మీకు టెస్ట్ ఉంటుంది. ఏంటంటే గూగుల్ ఫామ్ షేర్ చేస్తాము. టెంటేటివ్ 8 o'clock ఎగ్జాక్ట్ టైం అది షేర్ చేస్తాం. కరెక్ట్ ఒక పర్టికులర్ టైంలోనే ఓపెన్ అవుతుంది, తర్వాత క్లోజ్ అవుతుంది. మళ్ళీ దాని గురించి మెసేజ్ ఏం పెట్టకండి, కరెక్ట్ ఫాలో కండి. ఎన్ని బిట్స్ ఉంటే అన్ని మినిట్స్. గూగుల్ ఫామ్ ఫిల్ చేయడం వచ్చేది. ఇట్లా ఒక స్క్రీన్ మీద క్వశ్చన్స్ వస్తే దాని కింద ఆప్షన్స్ ఉంటాయి. కంపల్సరీ అటెండ్ చేయండి, మాక్సిమం నంబర్ అటెండ్ చేయండి. మొత్తం ప్లాన్ చేసుకుందాం. ఓకే సార్. కంట్రోల్ ఓకే 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 రైట్. థ్యాంక్ యూ. ఓకే సార్, మనం లీవ్ అవుతాం. ఓకే ఓకే. గుడ్ ఈవినింగ్ టు ఆల్. గుడ్ ఈవినింగ్ సార్. Good evening, sir. Now, as per our regular schedule, what will be the date today? 26. Okay. Nomenclature, sir. What is the date? సార్ ఫస్ట్ డే చెప్పారు కదా ఎట్లా ఎలిమెంట్స్ తో రాయాలి. ఐరన్, బోరాన్, కాల్షియం, వెనడిన్. What will be the time? 516, sir. Boron. Sulfur, sir. Boron, sulfur, sir. Boron, sulfur. PM. Okay. What is the hours? Argon 16 hours. Okay. Then we will go for today's the most important topic, that will be the nomenclature of coordination compounds. నీకు ఇంతకుముందు తెలిసి ఉండొచ్చు, ఈవెన్ దో ఇట్ విల్ బి వెరీ యూస్ఫుల్. ఒకసారి రివ్యూ అవుతుంది. ఒకవేళ ఎనీ డౌట్స్ ఉన్నా క్లారిఫై చేసుకోవచ్చు. కొంచెం వచ్చి ఉంటే ఇంకా బాగా వస్తుంది. సో దట్ అల్టిమేట్లీ ఏ ఒక్కరు కూడా దాని యొక్క నామినిక్లేచర్ రాంగ్ చేయడానికి స్కోప్ ఉండకూడదు. దట్ ఈస్ అవర్ మెయిన్ ఎయిమ్. నౌ విల్ గో ఫర్ ద నామినిక్లేచర్ ఆఫ్ కోఆర్డినేషన్ కాంపౌండ్స్. అంటే కోఆర్డినేషన్ కాంప్లెక్సెస్ యొక్క నామకరణం. జనరల్లీ వీఆర్ యూజింగ్ ద నామినిక్లేచర్. నామకరణం అనేది 21st డేకు వాడతాం. బట్ మనకి ఇన్ని రోజులు అయింది కోఆర్డినేషన్ కెమిస్ట్రీ, ఆర్ వెరీ ఫెమిలియర్. బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ in the beginning, because we have to know that how the complexes are formed, what are the terms used in coordination complexes and telvala kabatti now we came into the nomenclature of the complexes. Okay, the first all total credit goes to the Alfred Werner, is a scientist. Total credit asal coordination chemist antene Alfred Werner అనే లెవెల్లో ఉంటుంది. సో దట్ ఇన్ ద ఇయర్ 1857 అప్పుడు ఏం జరిగింది? 1857లో ఏదో రకంగా వీ హ్యావ్ టు థింక్ దట్ రిమెంబర్ ద ఇయర్. ఇన్ 1857 మన ఇండియాలో ఇది జరిగితే అక్కడ ఆయన ఆల్ఫ్రెడ్ వెర్నర్ అనే సైంటిస్ట్ ఈ ప్రపోజ్డ్ సమ్ రూల్స్ టు రైట్ ద నామినిక్లేచర్ ఆఫ్ ద కోఆర్డినేషన్ కాంప్లెక్సెస్. అంటే కొన్ని రూల్స్ని ఫ్రేమ్ చేసి
కొన్ని రూల్స్ రాసి ఇది రెడీగా 1857లో he sent to the submitted to the inorganic IUPAC. We have organic IUPAC, similarly inorganic IUPAC. IUPAC means International Union of Pure and Applied Chemistry. For organic is there, similarly for inorganic is also. At that time, as actual coordination compounds identify చేసిందే ఈయన కాబట్టి he will be the almost all boss for the coordination complexes. ఈయన ఏం చేసిండు, ఈ మేడ్ సమ్ రూల్స్ అండ్ సబ్మిటెడ్ టు ద ఇన్ఆర్గానిక్ IUPAC. The inorganic IUPAC, as it is in date, they accepted the rules which was submitted by the Alfred Werner in the year 1857. Now, what are the rules we will see here. Before writing the rules on, you can observe that we have already discussed in the coordination complexes. First of all, there will be a sphere. That sphere is known as a coordination sphere. So this is a sphere. ఈ స్పియర్ ను కోఆర్డినేషన్ స్పియర్ సమన్వయ మండలం అంటాం. ది స్పియర్ కు లెఫ్ట్ సైడ్ ఉన్నాయన్ని కూడా కాటయాన్స్. ఆల్వేస్ దీస్ ఆర్ టర్మ్డ్ యాజ్ కాటయాన్స్. ఈ కోఆర్డినేషన్ స్పియర్ కు రైట్ సైడ్ అన్ని ఉన్నాయి కూడా అవి ఆనయాన్లుగా పనిచేస్తాయి. ఈ కోఆర్డినేషన్ స్పియర్ మధ్యలో ఉన్నటువంటి సెంట్రల్ మెటల్ అయాన్, లైగాండ్, యాజ్ వెల్ యాజ్ కోఆర్డినేషన్ నెంబర్, and total it comes to under the coordination sphere. Sometimes the coordination sphere with the positive charge, sometimes coordination sphere with negative charges, sometimes coordination sphere is the neutral charge. These are the possibilities, 100% possibility. ఈ 5 types ఉంటాయి. The 5 types are possibilities we will see in future on. One is coordination sphere with the cation. Second one is the coordination sphere with anion. Coordination sphere with cation పైన charge ఉంటుంది. Coordination sphere with anion పైన negative charge ఉంటుంది. Coordination sphere without neutral, with a neutral. So that we will go for the best example is K4FeCN6 and CONH3Cl3. This is a square bracket coordination sphere. These are the which were present towards left, they are termed as the cations. Right side coordination sphere, right hand anions. Now here we will go for the best example. K4FeCN6 is one of the complex compounds. Here potassium, it will be act as a cation. The square bracket is indicates the coordination sphere. In coordination sphere, iron will be the central metal ion. Here cyano will be the ligand. Here number 6 is the coordination number. This is the one of the complexes. Similarly, here there is no cation and anion. Only it has a coordination sphere with central metal ion and ligands. Here also coordination sphere with the negative charge. It has the ligands as well as the central metal ion along with the coordination number. Here you can observe this. It has anions towards total which were present totally right side after coordination sphere. They are known as anion. It has in central, this will be their central metal ion as well as this. Now we will go for rules. సార్ వాయిస్ రావట్లేదు. సార్ వాయిస్ రావట్లేదు.
నేనే అంతేనా? అన్మిట్ 1 minute కాల్. ఓకే. సరే. Okay. Sorry for disturbance. Now we will go for the number 1 rule. Kada manaku you see that there will be a cation totally left side. There will be anion totally right side. In between coordination sphere is there. In coordination sphere, it has the central metal ion ligand and coordination number. Now we will see this, the number 1 in coordination compounds. If they have the cation, while writing the name of the complex, first priority will be given to the cation only. Simply we have to write down the name of that cation name only, but no need to go for the number of cations are present. Ikkada
కోఆర్డినేషన్ స్పియర్ లోపల if the cation is present, ఒకవేళ cation ఉంటేనే we have to write the first priority for the cation. If cation is present, while writing the name of the complex, the first priority will be given to the cation only. Simply write the name of that cation. K4 ఉంటే పొటాషియం అని మాత్రమే రాయాలి, but not write as tetra potassium. Now you see this is the potassium, it's the cation. Simply we have to write down the start with potassium, not the tetra potassium. ఇక్కడ 4 పొటాషియం ఉన్నాయి కదా, 4 పొటాషియం అయాన్లు ఏర్పడతాయి కదా, దీన్ని tetra potassium అని రాయదు. Simply you have to go for the name of that cation only. This is the number 1 point. If the coordination sphere with if the complex with cation, then only the first priority will be given to the cation. If there is no cation, you no need to think about this first rule. So that itla K4 gani, K3 gani, sodium gani, inkemanna unte the first priority will be given to the cation only. After cation, the second priority will be given to the coordination sphere. అంటే ఒకవేళ cation నుండి కోఆర్డినేషన్ స్పియర్ ఈజ్ మ్యాండేటరీ. cation నుండి కోఆర్డినేషన్ స్పియర్ రెండు ఉన్నప్పుడు the first priority will be the cation. Sometimes there is no cation but coordination sphere is there. Another time there is no cation, coordination sphere is there, cation and anions is there. At that time, now we have to give the priority for the coordination sphere straight away only. ఇక్కడ చూడండి, coordination sphere after the cation తర్వాత the second priority will be given to the coordination sphere. If the cation is absent, ఒకవేళ ఇచ్చిన కాంప్లెక్స్ లోపల if the cation is absent in the complex, the first priority will be given to the coordination sphere only. When it comes to under ఈ కండిషన్స్ ఎప్పుడు వస్తుంది అంటే, ఒకవేళ cation లేనప్పుడు the first priority will be given to the coordination sphere. ఒకవేళ cation కనుక ఉన్నట్లయితే the first priority will be given to the cation only. While writing the name of that complex, simply you have to write the name of that cation only, that is as potassium but not tetra potassium. Now you can observe that the first priority in coordination sphere, manam after writing up the cation, that is ఏమంటది ఆ cation తర్వాత we have to give the priority for coordination sphere. Coordination sphere ఇచ్చినప్పుడు again we have to think that coordination sphere with what. We will familiar with already terms used in coordination chemistry. The number 1, it has the central metal ion. Second one is it has the ligand. Number 3, it is a coordination number. Number 4, it is the oxidation states. These are present in the coordination sphere. Number 1 is the central metal ion. Number 2 is the ligands. Number 3 is the coordination sphere. Number 4 is the oxidation state. ఈ 4 మనం మెయిన్ గా దృష్టిలో పెట్టుకొని కోఆర్డినేషన్ యొక్క స్పియర్ రాసేటప్పుడు దృష్టిలో పెట్టు. The first priority will be the cation. The second priority will be give the coordination sphere. In coordination sphere, we will have the central metal ion, ligand, coordination number, and oxidation states. In coordination sphere, the first priority will be given to the ligands only. We know very well, even it has central metal ion, it is act as a Lewis acid. We will have ligand, it is a Lewis base conjugate. Along with these two, another indirectly, we know that the number of ligands, that is a coordination number. The central metal atom has maybe oxidation states. In coordination sphere, the first priority will be given to the ligands only. But in case of ligands are the 3 types of ligands are there based on the nature. One is a negative ligand, second one is a neutral ligand, third one is a positive ligand. Already we have learned there only. Negative ligand with negative charge, neutral ligand without charge and donate the electron pair. Positive ligand, the ligands that are possessing with positive charge and donate a pair of electron, they are known as the positive ligands.
అంటే మనకు తెలుసు రుణ లైగాన్లు, న్యూట్రల్ లైగాన్లు అండ్ ధన లైగాన్లు ఈ మూడింటి గురించి మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసాం. ఏ లైగాండ్ అయితే రుణావేశాన్ని కలిగి ఉండి ఎలక్ట్రాన్స్ అంటే డొనేట్ చేస్తుందో దాన్ని నెగటివ్ లైగాండ్ అంటాం. ఏ లైగాండ్ అయితే ఆవేశం లేకుండా తటస్థంగా ఉండి విద్యుత్ పరంగా తటస్థంగా ఉండి ఎలక్ట్రాన్లను డొనేట్ చేసినట్లయితే న్యూట్రల్ లైగాండ్ అంటాం. పాజిటివ్ లైగాండ్స్ అంటే ధనావేశాన్ని కలిగి ఉండి ఎలక్ట్రాన్ డొనేషన్ కనుక చేసినట్లయితే దాన్ని ఏమంటామంటే పాజిటివ్ లైగాండ్స్. ఇఫ్ ద డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ లైగాండ్స్ ఆర్ ప్రజెంట్ ఇన్ ఏ కోఆర్డినేషన్ స్పేర్, ఒకవేళ కోఆర్డినేషన్ మనం ఆల్రెడీ వీ నో వెరీ వెల్ నెగటివ్ లైగాండ్స్ ఆర్ దేర్, పాజిటివ్ లైగాండ్స్ ఆర్ దేర్, neutral ligands are. In olden days, when we are at a degree level, if the 3 ligands are present, there will be a chance we have to go for the first priority will be given to the negative. But day by day, science is developing. Now we think that no need to think about the negative charge, positive charge, and neutral charge. Either it is a ligand or not. That is the first priority. If the different types of ligands are present in a coordination sphere, అంటే కోఆర్డినేషన్ స్పియర్ లోపల డిఫరెంట్ లైగాండ్స్ కనుక ఉన్నట్లయితే, if negative ligands are present while writing their name, the condition is what మనం మొన్ననే చెప్పినాం, if the negative ligands are present in a complex, those ligands and while writing the nomenclature its suffix should be the O. అంటే పేరు లైగండ్ యొక్క పేరు రాసేటప్పుడు పేరు యొక్క చివరన సఫిక్స్, the suffix should be the O. It should be the English O only. మళ్ళీ తెలుగు O రాయకూడదు. It should be the O. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ కెన్ టేక్ OH మైనస్, దీన్ని ఏమంటాం మనం హైడ్రాక్సైడ్ అని మామూలుగా. నవ్ ఇట్ ఈస్ టర్మ్డ్ యాజ్ హైడ్రో ఆర్ హైడ్రాక్సో. ఇక్కడ O will be the it is a suffix, that is a O. While we are writing any negative ligand, the suffix should be the O. O అనే వచ్చే విధంగా మనం నామినిక్లేచర్ రాయాలి. Suffix should be the O. Now NO2, this is the nitro. Cn minus, that is the cyano. Br minus, that is the bromo. Cl minus, that is the chloro. F minus, that is the fluoro. Oxalate, that is the O. Oxalate O. Oxalato. This is the sulfato. Carbonato. Bicarbonate, ఇక్కడ బై ఇక్కడ పోయింది, కార్బోనేటో అని రాసిన, ఇట్ ఈస్ అ బైకార్బోనేటో. దిస్ ఈస్ అ నైట్రైటో. దీస్ ఆర్ ద నెగటివ్ లైగాండ్. ఇఫ్ ద నెగటివ్ లైగాండ్స్ ఆర్ ప్రజెంట్ వైల్ రైటింగ్ ఇట్స్ నేమ్, ద సఫిక్స్ షుడ్ బి ద ఓ. ఓ వచ్చే విధంగా రాయాలి. వీలైతే దాని కింద అండర్లైన్ చేయడం వల్ల ఇట్ విల్ బి ద వెరీ ఈజీ టు differentiate it is a negative ligand. If the positive ligands are present in case, the ligands are positive ligands are present in a coordination sphere, while writing their name, its suffix should be the IUM, M అని రాయాలి. అంటే పాజిటివ్ లైగాన్లు కనుక ఉన్నట్లయితే వాటి యొక్క పేరు రాసేటప్పుడు పేరు యొక్క చివరన IUM అనే వచ్చే విధంగా, అక్కడనేమో O అని రావాలి, ఇక్కడ IUM M అని రావాలి. Suppose we can take the NH4 plus, that is ammonium ion, that is ammonium. IUM, it will be the suffix in case of the positive ligands. You can go for H3O plus, that is a hydronium ion. తర్వాత NH2, NH3 plus, that is a hydrazinium ion. NO2 plus, nitronium ion. NO plus, that is nitrosonium. This is a nitrosonium. You can see that in anywhere the suffix should be the IUM. In case of positive ligand, the suffix is IUM. In case of negative ligand, the suffix is O. Okay, in case if the neutral ligands are present, then how to write their ligand's name? If the neutral ligands are present in the complex, while writing the name of the name, simply write down its name only. దాని యొక్క పేరును మాత్రమే మనం రాయాలి. There is no question of any suffix. Here NH3 is the amine, then H2O is aqua, NH2 is hydrogen, En is a ethylene diamine. Simply you have to go for the name only. There is no suffix for in case of neutral ligand. Negative ligand, the suffix is O. Positive ligand, the suffix is IUM, M. In case of neutral ligands, there is no suffix.
if the different ligands are present. If the different ligands are present, and a coordination sphere lopala, if the different ligands are present while writing their name, it should be the English alphabetical method only. Ikkada, even though positive ligand is there, even though negative ligands are there, even though neutral ligands are there, there are the different types of ligands present. Now, our duty while we are writing the name of that complex, రాసేటప్పుడు ligands యొక్క పేరు రాసేటప్పుడు simply we have to go for English alphabetical method only. ఇంగ్లీష్ ఆల్ఫాబెటికల్ మెథడ్ అంటే ఏబిసిడి మెథడ్ లో ఉండాలి. ఒకవేళ ఇంగ్లీష్ కాకపోతే తెలుగులో అంటే ఇట్లా వస్తుంది. బట్ ఇంగ్లీష్ ఆల్ఫాబెటికల్ మెథడ్ దట్ ఈస్ ఏబిసిడి ఈఎఫ్ ఆ మెథడ్ లో పోవాలి. ఇఫ్ డిఫరెంట్ లైగండ్స్ ఆర్ ప్రజెంట్ while writing their names, they should be in English alphabetical method only. For example, you can take the K2, Fe, H2O, NH3, Cl, Br, Cl, OH minus. Here, for our convenient, I have given this example with the different types of ligands. You can see a potassium is there, iron is a central metal ion, water is a neutral ligand, ammonia is also neutral ligand, chloro is a negative ligand, bromo is also negative ligand, cyano is also negative ligand, OH minus. But these are the different ligands. These are the 6 different ligands. As per our rule, first of all, if the cation is present, the first priority will be given to the cation only. Simply, we have to write down the name of that cation, that is equal to potassium. Even ఇక్కడ 2 potassiums ఉన్నాయి కాబట్టి dipotassium అనొద్దు. It is simply potassium. Now here these are the different types of ligands are there. If the different types of ligands are present, simply we have to go for the English alphabetical method only, irrespective of their charges. Now here amine is there, aquo is there, chloro is there, bromo is there, cyano is there, hydroxo is there. So that ఇక్కడ అమైన్ ముందు వస్తుందా ఆక్వా ముందు వస్తుందా అంటే ఈ ఎంఎన్ఓపి అమైన్ ఏ ముందు వస్తుంది కాబట్టి అమైన్, దట్ ఇస్ NH3 అంటే అమైన్, వాటర్ ఆక్వో AQO ఆక్వో, MnOPQ కాబట్టి ఆక్వో, దిస్ ఇస్ అ బ్రోమో, తర్వాత క్లోరో తర్వాత సయనో, తర్వాత హైడ్రాక్సో. నౌ దిస్ ఇస్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద పొటాషియం, అమైన్, ఆక్వో, బ్రోమో, క్లోరో, సయనో. ఇక్కడ క్లోరో ఉన్నది, సయనో ఉన్నది. CHClO క్లోరో అంటే CH ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ CY ఉంది కాబట్టి CH విల్ బి ద కమ్స్ టు ద ఫస్ట్ ఓన్లీ. దిస్ ఈస్ ద ఇంగ్లీష్. ఒకవేళ ఫస్ట్ అక్షరం కనుక సేమ్ ఉంటే వీ హ్యావ్ టు గో ఫర్ ద సెకండ్ లెటర్ దృష్టిలో పెట్టుకొని రాయాలి. సెకండ్ కూడా సేమ్ ఉంటే థర్డ్ అట్లా చూసుకుంటూ పోవాలి. బట్ ఎనీహో వీ హ్యావ్ టు గో ఫర్ ద alphabetical method only. Are you clear? This is the potassium, amine, aquo, bromo, chloro, cyano, hydroxo. Then this is a central metal ion. ఇంకా మనం అక్కడి వరకు పోవాలి. ఇప్పటి వరకు ఇవన్నీ రాసాం కాబట్టి ఇక్కడి వరకు దీని ఎక్కండి. If the identical ligands or similar ligands are present in a coordination sphere, ఒకవేళ coordination sphere లోపల similar type of ligands కనుక ఉన్నట్లయితే, if the similar ligands are 2 ఉంటే దాన్ని డై అని, if 3 ఉంటే దాన్ని ట్రై అని, ఇప్పుడు 4 ఉంటే దాన్ని టెట్రా అని, ఇప్పుడు 5 కనుక ఉంటే దాన్ని పెంటా అని, 6 ఉంటే హెక్సా అని, 7 ఉంటే హెప్టా అని, 8 ఉంటే ఆక్టా అని, 9 ఉంటే నోనా అని, 10 ఉంటే డెకా అని. అంటే సిమిలర్ లైగండ్స్ ఆర్ ప్రజెంట్. ఒకవేళ సిమిలర్ లైగండ్స్ కనుక ఉన్నట్లయితే అప్పుడు మనం దాని యొక్క నామినిక్లేచర్ని ఎట్లా రాయాలనేది చూడాలి. Now we will go for here the example K2 Fe NH2 Cl2 Br. This is one of the complex. Here, as per our rule, the cation is there. The first priority will be given to the cation, that is the potassium. Here, these are the different ligands are there. Now, amine will be the come first, then bromo will be the second, chloro will be the third. In case of amine, 2 similar ligands, they are the 2 similar ligands. If the 2 similar ligands are present, that is the di. If 3 similar ligands unte try and రాయాలి. ఎక్కడ రాయాలి? బిఫోర్ ద ligand యొక్క నేమ్.
before the ligand name. This is the diamine, dibromo, dichloro. So that here potassium first, second is the amine is the first as per alphabetical method. Here it has the two similar ligands are there, that is equal to 2. It is a di. This di should be before the name of the ligand. That is a diamine, dibromo, dichloro. That is equal to ferrate 2 ఎట్లా వచ్చిందన్నది మీరు మర్చిపోవాలి. నేను ఇక్కడ ఈ మార్కింగ్ చేసిన మట్టుకే మన అవసరం యాజ్ పర్ దిస్ రూల్. పొటాషియం, diamine, dibromo, dicyano. Now we will go for here 6 ammonia ligands are there. 6 ammonia ligands are there. Now this is the 6 means hexa. This is the 6 ligands are there. This is the hexa. Hexaamine. This is the cobalt is the this case. Malla ikkada you can observe that hexaamine, cobalt, hexaamine only. Here there is no cation, so that you no need to think about the cation. Simply write down the hexaamine. In case of here K4FeCN6, potassium is there. The first priority will be given to the potassium. Hexa or similar got hexacyano dash. If the ligand in the coordination sphere is equal to the coordination number of the central metal ion. మనకు బాగా తెలుసు కోఆర్డినేషన్ స్పియర్ లో ఉన్నటువంటి లైగన్ల యొక్క సంఖ్యను మనం ఏమంటామంటే కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ అని. ఆర్ అదర్వైజ్ నెంబర్ ఆఫ్ లైగన్స్ ఆర్ డైరెక్ట్లీ అటాచ్డ్ టు ద సెంట్రల్ మెటల్ అయాన్. దే ఆర్ నోన్ యాజ్ a coordination number. So that we must be clear that coordination number is nothing but number of ligands present in the coordination sphere. అంటే కోఆర్డినేషన్ స్పియర్ లో ఉన్నటువంటి లైగన్ల యొక్క సంఖ్య కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ కు సమానం అవుతుంది. దట్ ఈస్ వన్. నౌ వి విల్ గో ఫర్ ఇన్ కోఆర్డినేషన్ స్పియర్ ఆఫ్టర్ లైగండ్. అంటే ఏ రకమైన లైగన్లు మనం లైగన్స్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినాం. ఆఫ్టర్ లైగండ్స్ the next priority will be given to the central metal ion. While writing the name of that complex, first priority is the cation, second priority is the coordination sphere. In coordination sphere, the first priority will be given to the ligands, and the ligands detailed explanation. After ligand, the next priority will be given to the central metal ion. Now the central metal ion. Then calculate the oxidation states of central metal. అంటే మనం ఆల్రెడీ చెప్పినాం సెంట్రల్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఈజ్ మెంట్ ఫర్ ఓన్లీ సెంట్రల్ మెటల్ అయాన్ ఓన్లీ ఇన్ ద కాంప్లెక్స్ కాంపౌండ్స్. మన ఆక్సీకరణ సంఖ్యలు ఎక్కడ కనుక్కున్నా కూడా వాటిని మనం కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ సెంట్రల్ మెటల్ అయాన్కి మాత్రమే వర్తింపజేస్తాం. కాబట్టి వీ హ్యావ్ టు క్యాలిక్యులేట్ ద ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఆఫ్ దట్ సెంట్రల్ మెటల్ అయాన్. ఆఫ్టర్ క్యాలిక్యులేటింగ్ ద ఆక్సిడేషన్ స్టేట్, దట్ నెంబర్ షుడ్ బి written in Roman letter. That should be in Roman letter. Roman letter రాయడమే కాకుండా again that Roman letter should be kept in the brackets. ఆ రోమన్ లెటర్ ఏం చేయాలి, బ్రాకెట్ లోపల ఉంచాలి. That is it. Now you can see here K4FeCN6. While it is subjected to ionization, we are getting 4 moles of potassium, and this is now you can calculate the oxidation. Generally మనం ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ క్యాలిక్యులేట్ చేసేటప్పుడు కోఆర్డినేషన్ స్పియర్ ను బయటికి తీసుకురావడం కొరకు వీఆర్ డూయింగ్ దిస్ ionization method. So that this is a FeCN6 to the power of -4. Now you have to calculate the oxidation state. The oxidation state of this central metal iron is equal to x minus 6 is equal to -4. X is equal to -4 plus 6, that is equal to 2. So that oxidation state is true. And we have to calculate the oxidation state. It should be in Roman letter, and at the same time it should be kept in the bracket, not square bracket, simple bracket. Now you can see this is our complex K4FeCN6. As per our rules, the first priority will be given to the potassium. This is the potassium. The next priority will be given to the coordination sphere. In coordination sphere, the priority will be given to the ligands. In ligands here, similar life of 6 ligands are there, therefore hexa, cyano,
This is the suffix is negative ligand కాబట్టి suffix is O. Then we have to give the priority to the iron. That is equal to actually ఇక్కడ iron అని రాయాలి. That is I have written here ferrate. Why I have written ferrate we will see later. Then what will be the oxidation state? That is the 2. It should be in Roman letter and kept in the bracket. Hercules, this is the potassium hexacyano. ఈ ferrate విషయం మర్చిపోండి. This is iron. 2. This is the 2 is the oxidation state, which is to be kept in the square bracket. This is the way of writing. Potassium hexacyano ferrate 2. If the coordination sphere with already negative charge, it means like this. Already negative charge, CrOx taken twice to the power of -3 గాని ఇట్లా ఈ టైప్ ఆల్రెడీ నెగటివ్ ఛార్జ్ ఉన్న ఆర్ అదర్వైజ్ వైల్ వీఆర్ క్యాలిక్యులేటింగ్ ద ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఫర్ అవర్ కన్వీనియంట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డూ ద ionization. Due to ionization we are getting here coordination sphere with negative charge. Indirectly కాంప్లెక్స్ లోపల కాటయాన్ కనుక ఉన్నట్లయితే the coordination sphere should get the negative charge. Now you see this. If the coordination sphere with already negative charge are getting negative charge on coordination sphere while we are going to calculating the oxidation state, while writing the name of the central metal ion, the suffix should be as 8. అంటే కోఆర్డినేషన్ స్పియర్ మీద ఆల్రెడీ నెగటివ్ ఛార్జ్ ఉన్నా లేదా ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ కనుక్కునేటప్పుడు కోఆర్డినేషన్ స్పియర్ మీద నెగటివ్ ఛార్జ్ వచ్చిన we have to write the suffix as 8. అక్కడ ఐరన్ ఉంటే +8 ironate, ఫెర్రస్ ఉంటే +8 ferrate, ఫెర్రిక్ ఉంటే ఫెర్రిక్ +8 ferrate అని రాయాలి. Now you are very clear. If the coordination sphere with already negative charge, అంటే ఒకవేళ మనకు నెగటివ్ ఛార్జ్ ఉన్న కోఆర్డినేషన్ స్పియర్ ఉంటే ఆర్ కాటయాన్ ఉన్నటువంటి కోఆర్డినేషన్ స్పియర్ ఉన్న ఆర్ while we are calculating the oxidation state, if we automatically we will get the negative charge coordination sphere. At that time, while writing the central metal ion name, if then pair rasu suffix is as 8 ani rayal. So you can go for this is the K4FeCN6. Here the first priority will be the potassium. The second priority in coordination sphere. Here the next in that coordination sphere the priority will be given to the ligand. Here 6 ligands are same, that is the hexa. That is the ligand is cyano, so that cyano. The suffix is O due to the negative ligand. Hexacyano. Here while we are calculating the oxidation state, we are getting this F minus complex is with negative charge. So that you get a negative charge వచ్చింది కాబట్టి ఐరన్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఇక్కడ 2 ఉంది కాబట్టి జనరల్ ఇట్ ఈస్ టర్మ్డ్ యాజ్ ఫెర్రస్. ఫెర్రస్ +8 it comes to under ferrate. This is the 2, oxidation state is 2. It is a Roman letter and keep in the bracket. Okay, this is about the name K4FeCN6. It IUPAC name is potassium hexacyano ferrate 2 and rayal. Suppose FeCN6 to the power of -4. ఇటువంటి కనుకుంటే ఎట్లా రాయాలనేది ఐ విల్ గివ్. Suppose any coordination sphere with negative charge or any complex with cation, its central metal ions, if iron in the form of +2, ferrous +8, that is the ferrate. If iron in the form of +3, that is ferric +8 ferricate. కాపర్ కనుకుంటే కాపర్ +8 కాపరేట్. ప్లాటినం ఉంటే ప్లాటినం +8 ప్లాటినేట్. మాలిబ్డినం ఉంటే మాలిబ్డినం +8 మాలిబ్డినేట్. సిల్వర్ అంటే దాని అర్జెంటం +8 అర్జెంటేట్. ఒకవేళ గోల్డ్ ఉంటే ఆరామ్ +8 ఆరేట. ఈవెన్ దీస్ ఆర్ ద ఎయిడ్స్ మనకు ఉన్నాయి. ఐరన్ ఉంటుంది, కాపర్ ఉంటుంది, ప్లాటినం ఉంటుంది, మాలిబ్డినం, సిల్వర్ అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఆరామ్, దట్ ఈస్ ద గోల్డ్ ఉంటుంది. కాబట్టి if these are the central metal ions, if its coordination sphere with negative charge, the suffix should be the 8 that should be added after the
name of that central metal ion. So that ferrous plus 8 the amount of ferrate antam. If the coordination sphere with already charged either negative charge or positive charge, అంటే కోఆర్డినేషన్ స్పియర్ మనకు డైరెక్ట్ ఇచ్చి దాని మీద నెగటివ్ ఛార్జ్ ఉన్నా పాజిటివ్ ఛార్జ్ ఉన్నా అప్పుడు ఏం చేయాలనేది మనం ముందున్న నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. నెక్స్ట్ రూల్ ఇస్ 6 is what? If the coordination sphere with already charged either the negative charge or positive charge, while writing the name of the central metal ion as ion after the name of the central metal ion and its oxidation states, అంటే ఎక్కడ రాయాలనేది డీటెయిల్గా చూడాలి. Fe(Cn6 to the power of -4), this is a complex compound coordination sphere with already negative charge. There will be a chance already positive charge would have ఉండొచ్చు. In that case, there is no cation, no need to go for the priority for cation. Here, square bracket, the coordination sphere is there. In coordination sphere, the first priority is ligand. 6 ligands are there similarly, therefore hexacyano. Then you have to calculate the oxidation state. Hexacyano, దీనికి oxidation state కనుక్కుంటే మనకి ఏముంటుంది, +2 ఉంటుంది. If iron in the form of +2, it is generally known as a ferrous. Ferrous ఇక్కడ ఆల్రెడీ కోఆర్డినేషన్ స్పియర్ విత్ నెగటివ్ చార్జ్ కాబట్టి the suffix is 8. Ferrous plate 8, ferrate. Now oxidation state is 2, Roman letter, and it should be put in a bracket. And after oxidation state, we have to write down the ion. And even though positive charge is there, even though negative charge is there on coordination sphere, after writing the central metal ion name and its oxidation state, after oxidation state only we have to write down the ion. Ion అనే పేరు ఎప్పుడు వస్తుంది అంటే కోఆర్డినేషన్ స్పియర్ మీద నెగటివ్ ఛార్జ్ ఉన్నా, కోఆర్డినేషన్ స్పియర్ మీద పాజిటివ్ ఛార్జ్ ఉన్నా, మొదట అందులో ఉన్న లైగాండ్స్ అన్ని ప్రియారిటీలు ఇచ్చి ఆ సెంట్రల్ మెటల్ అయాన్ యొక్క పేరు రాసి దానికి ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ రాసి ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ను బ్రాకెట్లో ఉంచి ఆ తర్వాతనే మనం అయాన్ అని రాయాలి. ఐదర్ ఇట్ హ్యాస్ ద పాజిటివ్ ఛార్జ్ ఆర్ నెగటివ్ ఛార్జ్. ఇక్కడ నెగటివ్ ఛార్జ్ ఉంటే మాత్రం కోఆర్డినేషన్ స్పియర్ మీద నెగటివ్ ఛార్జ్ ఉంటే మాత్రమే ద సఫిక్స్ ఇస్ దాని యొక్క సెంట్రల్ మెటల్ అయాన్ యొక్క పేరు యొక్క చివరన మనం ఏమని రాయాలి, 8 అని రాయాలి. ఒకవేళ పాజిటివ్ ఛార్జ్ ఉన్నదనుకోండి మనం 8 అని రాయడానికి స్కోప్ లేదు. అంటే 8 అనేది ఎప్పుడు వస్తుంది బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇఫ్ ద కోఆర్డినేషన్ స్పియర్ విత్ ఆల్రెడీ నెగటివ్ ఛార్జ్ ఆర్ కోఆర్డినేషన్ స్పియర్ ఆర్ కాంప్లెక్స్ విత్ క్యాటయాన్ ఉన్నప్పుడు మాత్రమే ద సఫిక్స్ షుడ్ బి ది యాడ్ 8 ఆఫ్టర్ ద సెంట్రల్ మెటల్ అయాన్ నేమ్. ఇప్పుడు ఆల్రెడీ ఒకటే ఒక అయాన్ కనుక ఉన్నట్లయితే ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ తర్వాత మనం అయాన్ అని రాయాలి. ఐ విల్ గివ్ ద మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎగ్జాంపుల్. If the coordination compound has anion or the anion is present in a coordination compound, while writing the anion name, simply we should write down the its name only. Writing the anion name, it should be after central metal ion name and oxidation states. Central metal ion యొక్క పేరు రాసి ఆక్సీకరణ సంఖ్య రాసిన ఆక్సీకరణ సంఖ్య తర్వాతనే అది ఆనయాన్ ఏదన్నా ఉంటే దాని యొక్క పేరు రాయాలి. సింప్లీ యూ హ్యావ్ టు రైట్ డౌన్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద ఆనయాన్ ఓన్లీ, బట్ డోంట్ రైట్ ద ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ ద నెంబర్ ఆఫ్ ఆనయాన్స్ ఆర్ ప్రజెంట్. అంటే ఎన్ని ఆనయాన్లు ఉన్నాయన్నది కాదు, 1 ఉన్నా 2 ఉన్నా 3 ఉన్నా అవర్ డ్యూటీ ఈజ్ రైట్ డౌన్ యాజ్ ఎ క్లోరైడ్ ఓన్లీ. సిమిలర్లీ కాటయాన్ 1 or 2, 3, 4 ఉన్నా సింప్లీ పొటాషియం అని ఎట్లా రాస్తామో, హియర్ ఆల్సో ఈవెన్ దో మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ anions are present, simply we have to write down the name of the anion name only, but not the number of anions. Okay, this is equal to CONH3 BROH and Cl. You can see that here CONH3 BROH 3 4. This is the triamine bromo. దీంట్లో ఇంకొక లైగాండ్ ఉండాలి, అదర్వైజ్ యూ కెన్ గో ఫర్ దిస్ ఇస్ అమోనియన్, యూ కెన్ గో ఫర్ 4 tetraamine bromo hydroxo. Now you have to calculate the oxidation state of cobalt.
Here x minus 2 is equal to plus 1, x is equal to 3 అవుతుంది కాబట్టి therefore cobalt 3 a chloride. Simply you have to write down Cl ఉంది కాబట్టి chloride. Here triamine, triaquo, cobalt 3 chloride. ఇక్కడ 3 chlorideలు ఉన్నా simply we are writing the chloride only. This is about the anions. ఒకవేళ without anions ఉన్నది అనుకోండి, simply you no need to write down, simply write down the central metal ion name, oxidation state and put the bracket that end with. దాంతో close. These are the rules for the how to write the nomenclature of coordination complexes. Okay, any doubt? The No, sir. first priority cation కి ఇవ్వాలి. ఒకవేళ ఈ గివెన్ కాంప్లెక్స్ హ్యాస్ cation, ఒకవేళ లేనట్లయితే మనం we have to go for the next priority will be given to the coordination sphere. Cations simply we have to write down the name of that cation only, but number of cations గురించి మనం చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. నాట్ ఫర్ టెట్రా పొటాషియం, ఇక్కడ సింపుల్ గా K4 ఉంటే పొటాషియం అని చెప్పాలి. ఇన్ కోఆర్డినేషన్ స్పియర్ will have central metal ion, ligand, coordination number and oxidation state. The priority will be given to the ligand. Ligands యొక్క types negative, neutral, positive ఇవన్నీ ఉంటాయి. ఇక్కడ ఎన్ని రకాల ligands ఉన్నా negative ligands ఉంటే suffix is O, positive ligands ఉంటే suffix is IUM, neutral ligand ఉంటే simply you have to write down the name of that ligand only. Then if the different ligands are present in a coordination sphere, we have to go for English alphabetical method only. If the similar ligands are present, if 2 di 3 tri 4 tetra 5 penta 6 hexa 7 hepta ఇట్లా 8 ఉంటే octa 9 ఉంటే nona 10 ఉంటే డెకా అని రాయాలి. ఒకవేళ మనం సింగిల్ కాంప్లెక్స్ కోఆర్డినేషన్ స్పియర్ ఉన్నప్పుడు మనకు మాక్సిమం 6 వస్తాయి. ఒకవేళ పాలీన్యూక్లియర్ కనుక ఉన్నప్పుడు ఎట్ దట్ టైమ్ ఓన్లీ హెప్టా, ఆక్టా, నోనా, డెకా అనే నామినిక్లేచర్ వస్తుంది. Then the first priority will be the cation, second priority will be the coordination sphere. After that we have to give the ligands only. Then we have to go for the central metal ion name. After that we have to give the priority its oxidation state. Oxidation state it should be the Roman letter and put in bracket. దాన్ని ఎక్కడ రాయాలి, సెంట్రల్ మెటల్ అయాన్ గా పేరు చివరన రాయాలి. ఒకవేళ కోఆర్డినేషన్ స్పియర్ విత్ ఆల్రెడీ నెగటివ్ చార్జ్ ఆర్ ఒకవేళ ఇఫ్ ఇట్ హ్యాస్ cation, అటువంటి అప్పుడు ఏం చేయాలి, central metal ion it has one suffix that is equal to 8, then 8 అని పెట్టి రాయాలి. ఒకవేళ కోఆర్డినేషన్ స్పియర్ ఆల్రెడీ విత్ చార్జ్డ్ కనుక ఉన్నట్లయితే దాని యొక్క ప్లస్ చార్జ్ ఉన్నా మైనస్ చార్జ్ ఉన్నా దాని యొక్క పేరు చివరన అయాన్ అని వచ్చే, అది కూడా అయాన్ ఎక్కడ రాయాలి, ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ రాసిన తర్వాత అయాన్ అని రాయాలి. ఒకవేళ ఆనయాన్ కనుక ఉన్నట్లయితే, ఒకవేళ ఒకవేళ ఆనయాన్ ఉన్నది అనుకోండి, ఈ అయాన్ అనేది రాదు. ఒకవేళ కాటయాన్ ఉన్నప్పుడు మాత్రమే ఈ స్కోప్ ఉంటుంది. ఓన్లీ కాటయాన్ ఆనయాన్ లేనప్పుడు మాత్రమే, విత్ చార్జ్ ఉన్నప్పుడు మాత్రమే ఈ అయాన్ అనే పేరు వస్తుంది, లేకపోతే రాదు. ఒకవేళ ఇఫ్ ఇట్ హ్యాస్ anions, this is the irrespective of the number of anions present, simply you have to write down the chloride. దీని పేరు triamine, triaquo, cobalt 3 chloride అని చెప్తే సరిపోతుంది. These are the rules we are using in the coordination complex. That is the Werner's rules as per inorganic IUPAC. Now these are the examples. How to calculate the oxidation? Calculate the oxidation state తర్వాతనే then we will have the name. Now we will go for K4FeCN6. దీని పేరేందో చెప్పండి. What is the name of this compound? K4FeCN6. పొటాషియం హెక్సాసైనో ఫెర్రేట్ 2. ఫెర్రేట్ 2 అని రాస్తాను, ఎందుకంటే ఫస్ట్ ప్రియారిటీ పొటాషియం, 6 సైనో కాబట్టి హెక్సాసైనో, ఐరన్. దీని మీద క్యాలిక్యులేషన్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది, కాటయాన్ ఉన్నదంటే పైన నెగటివ్ ఛార్జ్ వస్తుంది అని చెప్పాం కదా, అప్పుడు మైనస్ వస్తుంది కాబట్టి ఫెర్రస్ ప్లస్ 8 ఫెర్రేట్. దిస్ ఇస్ ద ఫెర్రేట్ 2. సిమిలర్లీ D4 K3FeCN6, ఇక్కడ ఏమవుతుంది, ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ 3 ఉంటుంది కాబట్టి పొటాషియం హెక్సాసైనో ఫెర్రికేట్ 3.
సిమిలర్లీ ఇక్కడ ఈడ చూడండి, CO NH3 taken 6 times Cl3. ఇక్కడ నో క్యాటయాన్, సింపుల్లీ కోఆర్డినేషన్ స్పియర్ స్టార్ట్ అయింది కాబట్టి హెక్సామైన్ కోబాల్ట్ 3 క్లోరైడ్ అని రాస్తాం. 3 ఉన్నాయి కానీ ట్రైక్లోరైడ్ అని రాయాలి. ఇక్కడ పెంటా అమైన్ క్లోరో కోబాల్ట్ 3 క్లోరైడ్, ఇక్కడ టెట్రా అమైన్ డైక్లోరో కోబాల్ట్ 3 క్లోరైడ్, ఇక్కడ ట్రయామైన్ ట్రైక్లోరో కోబాల్ట్ 3. మళ్ళీ క్లోరైడ్ అనడానికి లేదు, ఎందుకంటే ఆనయాన్ ఇక్కడ లేదు కాబట్టి. నౌ దిస్ ఈజ్ హెక్సా కార్బనైల్ వెనీడియం. మనం ఆల్రెడీ చెప్పినాం, వెనీడియం CO6 లోపల ఉన్నప్పుడు మెటల్ కార్బనైల్స్ కనుక ఉన్నట్లయితే ఇట్స్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0, కాబట్టి వెనీడియం 0 అని రాసినాం. ఇది ఐరన్ పెంటా కార్బనైల్ ఐరన్ 0. ఇక్కడ అమైన్ ఆక్వో బ్రోమో క్లోరో ప్లాటినం 2. మీరు అన్ని చూడండి, ప్లాటినం 2 రోమన్ లెటర్ 2 అండ్ బ్రాకెట్ల. కానీ ఇప్పుడున్న రోజుల లోపల రోమన్ లెటర్స్ ఇవన్నీ ఏం రాయట్లేదు, సింపుల్గా 2 పెడతాను, బ్రాకెట్ కూడా సరిగ్గా పెట్టడం అనేది లేదు. నా విల్ గో ఫర్ టెట్రాసైనో ప్లాటినేట్, ఎందుకంటే పైన -2 ఉంది కాబట్టి ప్లాటినేట్ 2 అయాన్. ఇక్కడ చూడండి, టెట్రా అమైన్ ప్లాటినం 2 అయాన్ అంటే కోఆర్డినేషన్ స్పియర్ విత్ నెగటివ్ ఛార్జ్ ఉన్న, కోఆర్డినేషన్ స్పియర్ విత్ పాజిటివ్ ఛార్జ్ ఉన్న, ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ తర్వాత ఏమని రాయాలి మనం, అయాన్ అని రాయాలి. అయాన్, ఇట్ షుడ్ బి ద అయాన్, ఐదర్ పాజిటివ్ ఛార్జ్ ఆర్ నెగటివ్ ఛార్జ్. ఇక్కడ కూడా చూడండి, డయామైన్ డయాకో నికెల్ 2 అయాన్, ఎందుకంటే ఛార్జ్ ఉంది కాబట్టి అయాన్. డయామైన్ ఇక్కడ డయామైన్ డైక్లోరో నికెల్ 2. మళ్ళీ అయాన్ అని రాయడానికి స్కోప్ ఉందా, లేదు, ఎందుకంటే ఆల్రెడీ ఛార్జ్ ఉంటేనే, ప్లస్ ఛార్జ్ మైనస్ ఛార్జ్ కోఆర్డినేషన్ స్పియర్ మీద ఉంటేనే ఈ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ తర్వాత అయాన్ అని రావడానికి స్కోప్ ఉంటుంది. దిస్ ఈజ్ టెట్రా కార్బనైల్ నికెల్ 0, ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. దిస్ ఈజ్ టెట్రా సైనో నికెలేట్ అని ఎందుకంటామంటే టు ది పవర్ ఆఫ్ -2, నికెల్ ప్లస్ 8 నికెలేట్ 2 అయాన్. సిమిలర్లీ ఈడ కూడా క్యాటయాన్ ఉంటుంది కాబట్టి ఇక్కడ నికెలేట్ 2 అయాన్. ఇక్కడ దిస్ ఈస్ ద నెస్లర్స్ రియేజెంట్, ది పొటాషియం టెట్రా అయోడో మెర్క్యురేట్ 2. దిస్ ఈస్ ద మెర్క్యురేట్ 2, ఎందుకంటే పొటాషియం కనుక ఈ సాల్ట్ ఈ కాంప్లెక్స్ అయనైజ్ అయితే ఏమైతే -2 వస్తుంది కాబట్టి మెర్క్యురేట్ అని. సిమిలర్లీ ఇక్కడ చూడండి, ట్రై అయోడో మెర్క్యురేట్ 2 అయాన్. సిమిలర్లీ ఇక్కడ అయనైజ్ అయితే మనకు దీనికి పాజిటివ్ ఛార్జ్ వస్తుంది కాబట్టి మనకు 8 అనేది రాదు. డయామైన్ సిల్వర్ 1 క్లోరైడ్, ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ 1 కాబట్టి 1 క్లోరైడ్ అని. నౌ యూ విల్ గో ఫర్ డయామైన్ బ్రోమో క్లోరో ప్లాటినం 2. నా ఇక్కడ సోడియం వచ్చింది కాబట్టి మళ్ళీ అగైన్ క్యాటయాన్ ఉంది కాబట్టి ఈ స్పియర్ మీద నెగటివ్ ఛార్జ్ వస్తుంది కాబట్టి సోడియం డైసైనో R8 1 అని. నౌ యూ విల్ గో ఫర్ ప్లాటినం ClBr2 టు ది పవర్ ఆఫ్ -2 ఉంది. కోఆర్డినేషన్ స్పియర్ మీద -2 ఉంది కాబట్టి ఈ ప్లాటినం యొక్క పేరు చివరన 8 రావాలి. అదేవిధంగా -2 ఉంది కాబట్టి ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ తర్వాత ఏం రాయాలి, అయాన్ అని రావాలి. సో దట్ డైబ్రోమో డైక్లోరో ప్లాటినంకు 8 కలపాలి. ప్లాటినేట్ 2 పైన ఛార్జ్ ఉంది కాబట్టి అయాన్. ఇక్కడ కూడా ఏమున్నది, పాజిటివ్ ఛార్జ్ ఉన్నది చూడండి, జింకు టెట్రామైన్. దిస్ ఈజ్ ద టెట్రామైన్ జింకు. ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే 2 వస్తుంది కాబట్టి టెట్రామైన్ జింక్ 2. మళ్ళీ అగైన్ ఏం రాస్తాను, ఆక్సీకరణ సంఖ్య తర్వాత అయాన్ అని రాస్తాను. అయాన్ అనే పేరు ఎప్పుడు వస్తుంది, ఓన్లీ కోఆర్డినేషన్ స్పియర్ విత్ ఛార్జ్, ప్లస్ ఛార్జ్ ఉన్నా మైనస్ ఛార్జ్ ఉన్నా, అది 2 ఉన్నా 1 ఉన్నా ఎంత ఉన్నా కూడా అయాన్ అని రాస్తే సరిపోతుంది. దిస్ ఈజ్ మళ్ళీ అగైన్ క్యాటయాన్ వచ్చింది కాబట్టి ఈడేముంటుంది, మైనస్ ఛార్జ్ వస్తుంది. మైనస్ ఛార్జ్ వస్తుంది కాబట్టి దీనికి ఏముంటుంది, 8 ఉంటుంది. పొటాషియం హెక్సామైన్ కోబాల్టేట్ 3 అని రాయాలి. నౌ యూ కెన్ సీ దిస్ టెట్రామైన్, ఇక్కడ కార్బోనేట్ CO3, ఇది ద కార్బోనేట్ ఇస్ ద బైడెంటేట్ లైగండి. ఇక్కడ NH4 CO3 ఉన్నాయంటే కార్బోనేట్ ఇట్ ఇస్ యాక్ట్ యాజ్ ఎ బైడెంటేట్. సో దట్ టెట్రామైన్ కార్బోనేటో కోబాల్ట్ 3
chloride. So this is a thiocyanate. పైన ఛార్జ్ ఉంది. ఇక్కడ manganese plus A2 manganate plus x minus 6 is equal to minus 3, x is equal to 3 అవుతుంది కాబట్టి hexathiocyanato manganate 3 ion అని చెప్పొచ్చు. Again it has a negative charge and coordination sphere. Negative charge ఉంది అంటే 8 వస్తుంది, ion వస్తుంది. So that dimethylamine and nitrito chromate 3 ion. Now again it has a negative charge. Negative charge ఉన్నదంటే 8 వస్తుంది, ion వస్తుంది. So that diamine tetranitro cobaltate 3 ion. ఇక అగైన్ మళ్ళీ ఇక్కడ కాటయాన్ ఉంది. కాటయాన్ ఉంది కాబట్టి అగైన్ దీని మీద పైన నెగటివ్ ఛార్జ్ వస్తుంది కాబట్టి తప్పకుండా 8 వస్తుంది. సో దట్ సోడియం డయామైన్ టెట్రా ఐసోథయోసైనేట్ కోబాల్టేట్ 3 అని చెప్పారు. నౌ హియర్ ఇట్ హ్యాస్ నెగటివ్ ఛార్జ్. అగైన్ మళ్ళా ఏమొస్తుంది, 8 వస్తుంది, చివరికి అయాన్ వస్తుంది కాబట్టి అమైన్ ఆక్వో బ్రోమో క్లోరో అయోడో పిరిడిన్ ప్లాటిన్ 8 అంటే ప్లాటినం ప్లస్ 8 ప్లాటినేట్ 4 పైన ఛార్జ్ మైనస్ ఉంది కాబట్టి అయాన్ వస్తుంది. Now again it has potassium as a cation kabatti there will be a scope. Again we have to add the 8. Potassium hexaamine tetranitro cobaltate 3. Now you know about the boundary. Manam nitro group ni identify chesappudu what is the oxidation state in brown ring of the central metal ion ante it should be the one only. The formula complex of that brown ring, the formula of that brown ring, it is FeH2O taken 5 times nitroso and SO4. SO4 is here, it is act as anion. Therefore pentaamine nitrosonium అంటే ఇక్కడ SO4 ఉంటుంది కాబట్టి అయనైజ్ అయితే పైన -2 వస్తుంది. పైన ఏమొస్తుంది, -2 అవుతుంది. కాబట్టి అప్పుడు దీని యొక్క ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ మీరు క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. పెంటా ఆక్వో నైట్రోసోనియం ఐరన్. ఇక్కడ ఐరన్ అనే ఎందుకంటున్నామంటే ఇక్కడ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ చూడండి తప్పుపోయింది. ఐరన్ 3 సల్ఫేట్ అని రాయాలి. ఇక్కడ టు ది పవర్ ఆఫ్ -2 వస్తుంది కాబట్టి x = x - 1. ఇది న్యూట్రల్, ఇది న్యూట్రల్. ఇక్కడ -1 వస్తుంది. అంటే ఇక్కడ సల్ఫేట్ ఇట్ ఈస్ ఒకవేళ 1 రాసింది అనుకోండి అప్పుడు సల్ఫేట్ ఇట్ విల్ బి యాక్ట్ యాజ్ ఎ మోనోడెంటేట్ లైక్. ఒకవేళ 2 అని రాస్తే ఇట్ విల్ బి యాక్ట్ యాజ్ ఎ బైడెంటేట్ లైక్. ఇక్కడ NO ఇస్ ఎ న్యూట్రలే, నైట్రోసోనియం న్యూట్రలే, వాటర్ న్యూట్రలే కాబట్టి ఏదైతే ఛార్జ్ కోఆర్డినేషన్ స్పియర్ మీద ఉంటుందో దట్ విల్ బి ద ఈక్వల్ టు ద ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఆఫ్ సెంట్రల్ మెటల్ అయాన్. సో దట్ ఒకవేళ నేను పేరుకి ఇదే రాసిన అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, నౌ సల్ఫేట్ విల్ యాక్ట్ యాజ్ ఎ మోనోడెంటేట్ లైగన్, అంటే ఒక -1 మాత్రమే ఉంటుంది. SO4 -1 ఉంటుంది, అప్పుడు +1 ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ని కలిగి ఉంది. నౌ వి విల్ గో ఫర్ Na2FeCN taken 5 times and nitro. This is also nitroso group only, nitrosonium. This is a neutral group. Sodium pentacyan. This is a sodium pentacyano nitroso. ఇక్కడ కాటయాన్ ఉన్నది కాబట్టి పైన ఏముంటుంది 8 అని వస్తుంది. ఫెర్రేట్ 2. మీరు బ్రౌన్ రింగ్ ఒకసారి మళ్ళా పర్ఫెక్ట్ గా చూడండి. +1 వస్తుందా +2 వస్తుందా ఆక్సిడేషన్ స్టేట్, దాన్ని బట్టి మనం దాని ఫార్ములా అగైన్ వి విల్ గో ఫర్. దిస్ ఈస్ tetraamine. This is a hexachloroplatinate 4 ion. This is the tetraamine dichloro platinum 4 bromide. This is the triamine tricyano platinate. That is the x -3 is equal to -1, x is equal to 2 అవుతుంది. platinate 2 ion అని చెప్పొచ్చు. These are the some examples how to write the nomenclature of those compounds. Okay. Similarly, we will have the nomenclature of bidentate ligand that we will see. Any doubt from this?
దీస్ ఆర్ ద మోర్ ఒక 20-30 అని నేనే ఇక్కడ రాసి పేర్లు చూపించిన కాబట్టి మీకు ఈజీ అవుతుంది. అండ్ మీరే రాస్తే యూ షుడ్ నో వాట్ విల్ బి ద డిఫెక్ట్ వైల్ రైటింగ్. ఇంకా కావాలి నేను ఎగ్జాంపుల్స్ ఇస్తా, బట్ యూ కెన్ డూ వన్ థింగ్ బిఫోర్ రైటింగ్ ద నామినిక్లేచర్ ఆఫ్ బయోడెంటేట్ లైగండ్ యూ కెన్ టేక్ దీస్ ఆర్ ద ఎగ్జాంపుల్స్ ఫర్ హౌ టు రైట్ ద నామినిక్లేచర్ ఆఫ్ దిస్ కాంప్. ఇవి రాసుకోండి. రైట్ ద నేమ్స్ ఆఫ్ ద బిలో కాంప్లెక్సెస్. ఇది ఒకసారి రాసుకొని నాకు పేర్లు చెప్పండి. ఒకసారి రాసుకోండి హోంవర్క్. ఇక్కడికి వెళ్ళి రాయండి. సిఆర్ ఈ 5 కూడా మళ్ళీ నేను చెప్తా, ఈ 2 నేను చెప్తా తర్వాత. ఇక్కడికి వెళ్ళి రాయండి. క్రోమియం, దిస్ ట్రై ఇథిలిన్ డయామైన్ క్రోమియం 3 అయాన్. నేనే పేరు చెప్తాను, మీరు ఒకసారి రాయండి. ఈ పేర్లు రాసి వాటి యొక్క ఈ స్ట్రక్చర్ రాసి వాటి యొక్క పేర్లు రాయండి. We will go for alternate method. We will see that. ఏవి మొత్తం చూసిపోయిన వాళ్ళు ఆన్లైన్ అడ్మిషన్ చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడికి వెళ్ళి ఇక్కడ నీకు పెడతా, లిస్ట్ పెడతా. మామూలు 2-3 ఉంటారు ఆడ రాష్ట్ర. అది చేసుకోవాలి. అది చేసుకోకపోతే కాదు. ఈడ చేస్తారు, హెల్ప్ చేస్తారు. ఇడికొస్తే ఆడికొస్తే వాళ్ళు వీళ్ళు వచ్చి డిస్టర్బ్ చేస్తారు. ఏదో ఎలా తీయాలి. ఆడుంటే పిల్లలు వాళ్ళు వీళ్ళు వచ్చి అది అడుగుతా అంటే ఎగ్జామినేషన్ కంట్రోలర్ అంటే ఇట్ ఈస్ అటానమస్ కాలేజ్. అవునా? 2 years అయిపోయింది, 3rd year ఇప్పుడు. ఓకే ఏమా రాసిండ్లా? హలో పిల్లలు, ముస్తఫా సార్ రాస్తున్నాం సార్. ఓకే రాయండి.
ఓ సార్ వచ్చిన అందుకే మాట్లాడతాను. సార్ ఇక్కడ మీ- డౌట్ ఉన్నది సార్ ఇక్కడ. ఏ డౌట్ ఉన్నా అండర్లైన్ చేసి పెట్టు, ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్, బట్ యూ హ్యావ్ టు రైట్. ఈవెన్ Okay. రైట్ ఆర్ రాంగ్, యూ హ్యావ్ టు రైట్ ఫస్ట్. అది PPH3 కూడా అది తెలవట్లేదు సార్ ఇది. ట్రైఫినైల్ పాస్పిన్ ఇస్ న్యూట్రల్ లైగండ్. ఓకే సార్. ఓకే. సార్ అయిపోయింది క్లాస్.
హలో సార్ చెప్పండి సార్. నౌ ఇక్కడ మీరు బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి, ఈ బ్రౌన్ రింగ్ ఉన్న చూడండి, బ్రౌన్ Yes, రింగ్ sir. ద కాంపోజిషన్ Fe2O taken 5 times nitroso SO4. చాలా మంది వాట్ ఈస్ ద ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఆఫ్ ది సెంట్రల్ మెటల్ అయాన్ అని అంటే చాలా మంది కింద ABCDలు 1 ఉంటుంది, 2 ఉంటుంది, బోత్ అని ఉంటుంది, 6 అని ఉంటుంది. ఏముంటది? 1 ఉంటది, 2 ఉంటది, బోత్ అని ఉంటుంది, 6 అని. 99% పిల్లలు అందరూ బోత్ అని ఆన్సర్ పెట్టారు. ఒక మీ అటువంటి పిల్లలు మాత్రమే 1 అని పెట్టారు. ఆర్ ఇట్ క్లియర్? Yes, sir. Here it will be the +1 oxidation state only. Are you clear? Generally, iron always it should be better to stay in the form of +2 and +3. The compared to +2, +3 will be the more stable. But whereas in case of brown ring, it will exhibit the +1 oxidation state only. Here sulfate is not act as a simply SO4 -1 ఉంటుంది ఇక్కడ. అప్పుడు దీని మీద +1 వస్తుంది. సో దట్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఇస్ +1. ఇది బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి. దిస్ ఇస్ ద +1 ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఉంటుంది. ఓకే, ఎనీ డౌట్ ఫ్రమ్ దిస్? నామినిక్లేచర్ రాయడంలో ఏమైనా డౌటా? No, sir. మీకు రూల్స్ తెలితే చాలు. ఏమన్నా క్యాలిక్యులేషన్ లో తప్పకపోతే దట్ ఈస్ డిఫరెంట్ కేస్. బట్ యూ హ్యావ్ టు ఫెమిలియర్ విత్ హౌ టు రైట్ ద నామినిక్లేచర్ ఆఫ్ ద కాంప్లెక్సెస్. Then we will go for the nomenclature of the bidentate ligands. అంటే ఇప్పటి వరకు మనం చూసిన all these examples comes to under monodentate ligands. It means all these ligands can donate the single pair of electron. అంటే ఒక జత ఎలక్ట్రాన్లను మాత్రమే డొనేట్ చేస్తుంది కాబట్టి they are known as the monodentate ligands. Now it comes to under bidentate ligand. The examples are NH2, NH2, this is the hydrazine. This is ethylene diamine is the bidentate ligand. Oxalato is also bidentate ligand. Glycinato is also bidentate. In case of ethylene diamine, charge is equal to 0. Hydrazine also charge is equal to 0. Glycinato -2. Glycinato -1. Oxalato -2 ఉంటుంది. అంటే మనం క్యాలిక్యులేషన్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ క్యాలిక్యులేట్ చేసేటప్పుడు ఆక్సలేటో ఉన్నప్పుడు -2 చూపించాలి, గ్లైసినాటో ఉన్నప్పుడు -1 చూపించాలి. Now in the coordination sphere, if the monodentate and bidentate ligands are present while writing the nomenclature of that coordination complex, the first priority will be given. అట్లా ఉన్నప్పుడు first priority will be given to the monodentate ligand, next priority will be given to the bidentate. మనం ఇంతకుముందు ఏం చెప్పినాం అక్కడ, డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ లైగండ్స్ ఉన్నప్పుడు we have to go for alphabetical method అని చెప్పినాం. అది జనరల్లీ ఇట్ ఈస్ అప్లికబుల్ ఫర్ మోనోడెంటేట్ లైగండ్స్ ఉన్నప్పుడు మాత్రమే. ఇన్ కేస్ బైడెంటేట్ లైగండ్స్ కనుక ఉన్నప్పుడు ద ఫస్ట్ ప్రియారిటీ విల్ బి గివెన్ టు ద మోనోడెంటేట్ లైగండ్స్. ఇన్ మోనోడెంటేట్ లైగండ్స్ అగైన్ వీ హ్యావ్ టు గో ఫర్ different ligands are present, we have to go for alphabetical method only. Are you clear? Monodentate ligands, bidentate ligands కనుక కోఆర్డినేషన్ స్పియర్ లోపల ఉంటే the first priority will be given to the monodentate ligand, next priority will be given to the bidentate ligand. Here in case of diamine, dichloro, ethylene diamine, nickel 2 ion. nickel 2 ion ఎందుకంటాను అంటే +2 ఉంది కాబట్టి, ఒకవేళ -2 ఉంటే నికెలేట్ అని చెప్పాలి మనం. నికెలేట్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఎంత వస్తే అంత. దీన్ని -2 అనుకుంటే నికెలేటు ఆక్సిడేషన్ స్టేట్, తర్వాత అయాన్. ఇక్కడ +2 ఉంది కాబట్టి నికెల్ 2 అయాన్ అని రాస్తాం. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ హియర్ ఇన్ ఏ కోఆర్డినేషన్ స్పియర్ సిమిలర్ bidentate ligands are present. If 2 is there, ఒకవేళ if 2 monodentate గా అయినట్లయితే డై అని, if 3 అయితే ట్రై అని, if 4 అయితే టెట్రా అంటాం. బట్ whereas here in case of bidentate ligands, if 2 bidentate ligands are present, that is equal to bis. 3 bidentate ligands are present, that is septis. If 4 bidentate ligands are present, that is equal to tetrakis. అని ఏం రాయాలి? బిఫోర్ ద ligand నేమ్ ముందు మాత్రం రాయాలి. In case of bidentate ligands, if similar to bis, 3 tris, if 4 similar the tetrakis, it should be before the bidentate ligands. Now you can observe this.
monodentate, bidentate ligands are there. First priority will be given to the monodentate diamine. Then next priority will be the ethylene diamine. Ethylene diamine, it has the two bidentate ligands. Therefore, diamine bis ethylene diamine cobalt 3 IR. Similarly, you can go for here. ఒకటే బైడెంటేట్ లైగాండ్ 3 ఉన్నాయి కాబట్టి 3 ఉంటే దాన్ని ఏమంటాము ట్రిస్ ఆక్సలేటో దట్ ఈస్ అ ఫెర్రేట్ 3 ఫెర్రేట్ 2 అయాన్ అని చెప్పాలి. If the bridge ligands are present in a coordination sphere, while these complexes are known as the polynuclear complexes, while writing the nomenclature of those bridge ligands, before writing their name, you have to write down the mu అని దాని ముందు పేరు పెట్టాలి. అంటే బ్రిడ్జ్ లైగాండ్స్ ఉన్నప్పుడు పాలీన్యూక్లియర్ కాంప్లెక్సెస్ ఏర్పడతాయి. పాలీన్యూక్లియర్ కాంప్లెక్సెస్ ఉన్నప్పుడు more number of central metal ions are there. Now we can observe this. ఇక్కడ సైనో ఉంది, ఇక్కడ సైనో ఉంది. ఆ 4 4 8 కాబట్టి దీన్ని ఆక్టా సైనో. ఇక్కడ మ్యూ అమైనిడో NH2 అంటే మ్యూ అమైనిడో, మ్యూ హైడ్రాక్సో, డై కోబాల్ట్. ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి కాబట్టి ఈడ సైనో 4 4 8, అమైన్ 1, హైడ్రా OH -10 మొత్తం 10. 2x ఇక్కడ మనం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే 2x - 10 is equal to -4. 2x is equal to -4 plus 6. అప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే 6 అవుతుంది. x is equal to 6/3 కాబట్టి అప్పుడు ఏమవుతుంది 6/2 కాబట్టి ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ కోబాల్ట్ 3 ఉంటుంది. 2x - 10 is equal to -4. 2x is equal to 6 అవుతుంది. x is equal to 6/2 అవుతుంది. therefore cobalt oxidation state 3 ఉంటుందని చెప్పొచ్చు. Similarly, iron, this is the two central metal ions. ఇక్కడ క్లోరో, ఇక్కడ అమోనియా, ఈడ క్లోరో, ఈడ క్లోరో. దీని పేరు ఫస్ట్ రాసిన తర్వాత వీళ్ళు టెట్రా అమైన్, టెట్రా క్లోరో, మ్యూ క్లోరో, మ్యూ హైడ్రాక్సో. దీని యొక్క ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. ఇక్కడ 4 క్లోరో, ఇదొక క్లోరో, ఒక ఎస్. సో దేర్ఫోర్ ఇక్కడ ఏమైతే 2x - 6 is equal to -2 అవుతుంది. 2x is equal to -2 plus 6 అవుతుంది. 2x is equal to 4 అవుతుంది. x is equal to 4/2 అయితే అప్పుడు దాని యొక్క ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఐరన్ 2ను కలిగి ఉంది. సో దట్ హియర్ ఇట్ ఈస్ టర్మ్డ్ యాజ్ టెట్రా అమైన్, టెట్రా క్లోరో, మ్యూ క్లోరో, మ్యూ హైడ్రాక్సో, డైఫెర్రేట్. ఎందుకు ఫెర్రేట్ అంటాను? పైన -2 వచ్చింది కాబట్టి వీటి యొక్క ఆక్సీకరణ సంఖ్య 2 కాబట్టి ఫెర్రస్ + 8 ఫెర్రేట్ 2 అయాన్ అని రాయాలి. సిమిలర్లీ విల్ గో ఫర్ దిస్ ఈస్ అనదర్ ఎగ్జాంపుల్. టెట్రా క్లోరో, ఈడ 2 కాబట్టి టెట్రా క్లోరో, ఇథిలిన్ డయామైన్, ఇక్కడ టెట్రా క్లోరో, ఇథిలిన్ డయామైన్, ఆక్సలేటో, మ్యూ అమైనిడో, మ్యూ హైడ్రాక్సో, డై కోబాల్టేట్ 3 అయాన్. దీస్ ఆర్ ద పాలీన్యూక్లియర్. మీకు మనకి ఇంకా ఐసోమరిజంలు వస్తే అక్కడ మీకు నేను డీటెయిల్గా చెప్తాను. దిస్ ఈజ్ అయితే 2 ఇథిలిన్ డయామైన్ కాబట్టి బిస్ ఇథిలిన్ డయామైన్ నికెల్ 2 అయాన్. దిస్ ఈజ్ డైక్లోరో బిస్ ఇథిలిన్ డయామైన్ కోబాల్ట్ 3 అయాన్. దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బ్రోమో హైడ్రాక్సో bis ethylene diamine cobalt 3 ion. This is bis ethylene diamine cadmium 2 chloride. దీని పేరు ఏమంటే bis dimethyl glyaxam platinum 2 ion. This is bis dimethyl glyaxam platinum 2. ఇక్కడ tris ఆర్థో ఫినాంథ్రలిన్ కోబాల్ట్ 3 ion. ఇది సోడియం COEDT, సోడియం ఇథిలిన్ డయామైన్ టెట్రాఎసిటేట్ కోబాల్టేట్ 3 అని చెప్పాలి. ఇవన్నీ మీరు ఎగ్జాంపుల్ రాసినా ఇది. ది ఫస్ట్ నేమ్ దిస్ ఈస్ bis 8 hydroxy
క్వినలాటో కాపర్ 2. This is a copper 2 and rail. This is the tris ethylene diamine chromium 3 ion. This is the dichloro bis ethylene diamine cobalt 3 ion. This is a tris tripene cyano tris tripene. ఇది మామూలుగా మోనోడెంటేట్. ట్రైఫినైల్ పాస్పిన్ క్రోమియం -1 ఉంటుంది సార్. మనకు ట్రైఫినైల్ పాస్పిన్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పేసి that is a neutral ligand. ట్రైఫినైల్ పాస్పిన్ మనం న్యూట్రల్ లైగాండ్ కిందనే చెప్పినాం. మోనోడెంటేట్ న్యూట్రల్ లైగాండ్. ట్రైఫినైల్ పాస్పిన్ మోనోడెంటేట్ న్యూట్రల్ లైగాండ్. అప్పుడు ఇది ఏమవుతుంది? x-1 = 0 అవుతుంది. అప్పుడు క్రోమియం +1 అవుతుంది. సైనో ట్రైఫినైల్ పాస్పిన్ క్రోమియం 1 అవుతుంది. ఇది ట్రైఫినైల్ క్లోరో ట్రైఫినైల్ పాస్పిన్ రోడియం 1 అవుతుంది. ఇది ప్రొపిలిన్ డయామైన్. ప్రొపిలిన్ డయామైన్ ఇది కూడా న్యూట్రల్ లైగాండ్. డైబ్రోమో ప్రొపిలిన్ డయామైన్ కోబాల్ట్ 2 అయాన్. కోబాల్ట్ 2 అవుతుంది. దిస్ ఈస్ ద వన్ మోర్ పాలీన్యూక్లియర్ కాంప్లెక్సెస్. ఈడ అమోనియా ఉన్న 448 ఆక్టా అమైన్ మ్యూ నైట్రో థయోసైనైడ్ ఐసోథయో. అప్పుడు ఏమైతే x-2 = +2x - 2 2x - 2 + +2x - 2 +1 3 అవుతుంది. దిస్ ఇస్ యాక్చువల్గా ఇక్కడ ఈడ +3 ఉండాలి. ఈడ +3 ఉంటే కోబాల్టేట్ 3. ఈడ +3 పెట్టుకోండి. అప్పుడు కోబాల్ట్ 3 అవుతుంది. +3 ఉండాలి ఈడ. దిస్ ఈస్ విల్కిన్సన్ కెటలిస్ట్. ఇది కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి. రుథీనియం ట్రైఫినైల్ పాస్పిన్ క్లోరో ట్రైఫినైల్ క్లోరైడ్ ఇస్ విల్కిన్సన్ కెటలిస్ట్. దీస్ ఆర్ ద వే ఆఫ్ రైటింగ్ ఆఫ్ ద నామినిక్యులేషన్. ఇంకా దీనిలో ఏమైనా డౌట్ ఉంటాయి? ఇవి మీకు సార్ చెప్పి వాటికి ఈడ్ వరకు నేను షేర్ చేస్తా. ఏమైనా డౌట్ ఉంటే అడగండి. రేపటి నుండి వీ విల్ గో ఫర్ ద థియరీస్ ఆఫ్ ద కాంప్లెక్సెస్. వెర్నర్స్ థియరీ, వాలెన్స్ బాండ్ థియరీ, సిడ్జ్విక్ థియరీ, క్రిస్టల్ ఫీల్డ్ థియరీ, తర్వాత ఐసోమెరిజం. మనం ఈ టాపిక్స్ మనం మాక్సిమం కవర్ చేస్తాం. ఓకే, ఎనీ డౌట్? నో సార్, ఇట్స్ క్లియర్. ఓకే, రైట్. ఇవి మీకు రేపు సార్ చెప్పి షేర్ చేస్తా. ఇవే కాకుండా యూ కెన్ టేక్ సమ్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్స్ అండ్ డూ ప్రాక్టీస్. ఇక్కడ ఎంత బాగా ప్రాక్టీస్ చేస్తే అంత పెద్ద నామినిక్యులేచర్ వస్తే అంత పెద్ద ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ మనం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. ఎగ్జామ్లో ఏ క్వశ్చన్ అడిగినా కూడా మనం మిస్ కావడానికి స్కోప్ ఇవ్వదు. ఓకే, ఎనీ డౌట్? No, sir. ఓకే అమ్మ, రైట్. బై, కెన్ ఐ స్టాప్? Your wish. Okay, thank you. We will see tomorrow remaining theories of the complexes. Right, bye. Okay, sir.